chain around the world. World that's as round as an apple. Apple! Apple, arrow, bubble, brother. We can understand each other. Let's all speak the English language and reach across the world. Listen up, boys and girls, in this apple world. Apple! Come learn English with me. Read it, speak it, write it, sing it, come and be alive. Reach across the world. Rap! Ayun na yata yung hinihintay natin. Siguro nga! Salamat! Uy! For you. Kasali tayo! At Tito Luis Porfirio, natanggap kami sa Bato-Batumba. Congratulations! Congratulations! Pero Tito Luis, pwede mo ba kaming tulungan? Kailangan namin sagutin ito, hindi namin alam yung sasagot. Sure, yun lang naman pala eh. Teka, how old are you? Ang ibig sabihin, ilang taon ka na? O rap-rap, how old are you? Wala po. Walong rap-rap? Hindi po. 8 taon po. Ayun, tama. Sa English, I am 8 years old. I am 8 years old. Yes, very good. Oh, Mary Grace, how old are you? I am 9 years old. That's right! You've got it! How old are you, Mary Grace? How old are you? I am 9 years old. How old are you? Rap, how old are you? I am 8 years old. How old are you? Tito Luis, how old are you? I am 12 years old. Tito Luis, niloloko tayo eh! Balik kayo. Tutulungan ko na kayo sagutin yung mga katanungan dun sa... How old are you? I'm 13 years old. Dito isang baldo. How old are you? I'm 12 years old. May kasama kang mas matanda sa'yo? Wala po. Sorry, pwede kitang papasukin kung may kasama kang mas matanda sa'yo. Pero hindi ka pwedeng mag-isa kung wala ka pang 13 taong gulang. Hindi ka rin pinapasok? Oo nga, hindi rin ako pinapasok. Ako rin eh. Hi, my name is Jeffrey. What's your name? My name is Myra. How old are you? I'm 12 years old. How about you? How old are you? I'm 11 years old. Sige. O ngayon, sasagutin natin yung ibang mga tanong. Patulad nito. Yan. Where do you study? Ang ibig sabihin niyan, saan ka nag-aaral? Oh, Mary Grace, where do you study? Sa Bagong Diwa Grade School. Sa English, I study in Bagong Diwa Grade School. I study in Bagong Diwa Grade School. Yes. Rap, where do you study? I study in Pag-asa Grade School. Very good! Where do you study, Mary Grace? Where do you study? I study in Bagong Diwa Grade School. Where do you study? Rap, where do you study? I study in Pag-asa Grade School. Masulat niya na.
Tito Luis, pwede na tayo pumunta sa Bato-Batomba. Ay, oo nga. Let's go, kids! Teka. Mary Grace? Ay, ikaw muna. Tayo ka dyan. Tayo ka dyan. Wow! Tito Luis, ako naman! Sige, dali. Akin na. Yan. Ayan. Dito ba? Tito Luis! Ano? Teka lang! Baka may mali eh. Pasensya ka na. I'm sorry. Sandali Rap. Rap? Wow! Wow! Ang ganda dito! Ay, punta tayo ron. Hello, I'm Miss Boom Boom. Hello, I'm Luis. And this is Mary Grace. And this is Rap. Magkakala ko din ba kayo? Abot yun na yung papel. Siya nga pala. This is Jack. And this is Popoy. Rap, Mary Grace. Ay, siya nga pala. Kailangan magkakasama ang magkakaedad doon, ha? Okay? Paano nga ba namin gagawin to? Kids, let's practice. Pag narinig nyo ang... Tanungin nyo sila kung ilang taon na sila. Ready? Yes! How old are you? I'm 8 years old. How old are you? I am 9 years old. Years old. How old are you? I am 9 years old. Very good. Ngayon, kami naman ang magtatanong sa inyo. At pag narinig nyo ang... Sasagutin nyo kami, ha? Ready? Yes! How old are you? How old are you? How old are you? Very good! Very good! Salamat salamat sa tulong mo, ha? Naku, wala yun. Ikaw naman. Si Miss Bumbong naman. Sa akin, what? Uy, nagbibiro ka, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Kaya mo yun, Hindi ko, kaya mo hindi ko yun, nga kaya yun eh. Hello, I'm Carla. I'm Anna. Where do you study? I study in Bagong Elementary School. How about you? Where do you study? I study in Magdalena's Elementary School. Ay, nandiyan ang tricycle. Sige na ka.
natin ang bawat isa sa ating mga kalahok. Pero, alamin muna natin, saan kaya sila nag-aaral? Kids, let's practice. Pag narinig ninyo ang... Tanungin ninyo ang bawat isa sa kanila kung saan sila nag-aaral. Ready? Yes! Narito na! Una-una, palakpakan natin si... Jack! Where do you study? I study in Epol Grade School. Narito naman si Rapra! Where do you study? I study in Pag-asa Elementary School. Ngayon naman, palakpakan natin si Popoy! Where do you study? I study in Champoy Grade School. And now, here's Mary Grace! Where do you study? I study in Bagong Diwa Elementary School. Yay! Salamat, Mary Grace! At salamat din. Ngayon, alam na natin kung saan sila nag-aaral. Sila naman kaya ang magtanong sa inyo? Pag narinig ninyo ang... Sagutin nyo naman sila, ha? Ready? Where do you study? Where do you study? Where do you study? Where do you study? Tama ba ang sagot ninyo? Alam ninyo, kapag tinanong kayo ng where do you study, pwede nyo ring sabihin kung anong baitang na kayo. Halimbawa, Mary Grace, where do you study? I study in Bagong Diwa Elementary School. Grade 3 na po ako. Sa Ingles, I'm in grade 3. I'm in grade 3. I study in Bagong Diwa Elementary School. I'm in grade 3. Very good, Mary Grace, very good. Subukan natin si Rap Rap. Hello. Hello, Rap Rap. Rap Rap, where do you study? I study in Pag-asa Elementary School. I'm in grade 2. Very... Simulan na natin ang labanan! Ang bagong kampiyon ng Bata-Batumba, si Mary Grace! Yay! Binabati ka namin, Mary Grace! At ngayon, makakalaban ni Mary Grace, ang dating kampiyon ng Bata-Batumba, walang iba kung hindi si Tiny! Ito? Si Tiny lang pala makakalaban mo. Siguradong panalo ka na.
Kaya mo yan. Hello, Tiny. Hindi ho ako si Tiny. Assistant lang niya ako. Nasaan si Tiny? Ayan siya. Ngayon, simulan muli ang laban. Hi, I'm Mark. Hello, I'm Alex. How old are you? I am 11 years old. And you? I'm 10 years old. Where do you study? I'm studying St. Joseph College. I'm in grade 5. How about you? I study in NCBA. I'm in grade 6. Halika, talim pa tayo. Tiny, huwag ka na umiyak. Baka sa susunod na taon, maging kampiyon ka rin. Talaga? Kailangan na natin bumalik. Kailangan na namin mauna sa inyo. Babalik na kami. Salamat kayo, isa. Salamat eh. Porfirio, nanalo! Naku, si Porfirio talaga. Pag ginawa mo sa sarili mo. Thank you, Luis. You're welcome. Porfirio, tignan mo, oh. Nanalo ako. Oh, di ba? Wow! Wow, ang ganda. Ang ganda! Galing mo, Mary Grace! Oh, galing-galing talaga. Oh, paano? Kailangan natin paalam. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa pagsama niyo sa amin. See you next time! Next time! Bye! Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Have a nice day. Goodbye, 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 my friend. Goodbye, my friend.